Orogono. Ane bulu kwa made no kuma. Onye me nke ọma. Ebunye yenu. Si ajide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kene n'Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana ugochitubelu. Eze-Ana ugochitubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye mmadụ eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'iru. Eze-Ana ugochitubelu, onye mmadụ eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru. Eze-Ana ga-adị. Ugochitubelu ga-adị. Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị okenye ga-anyị front and back. Ndị ochie dị anyị front and back. Fada si kala aka ọghọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Bulu Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa nnukwu n'ụka bịakwa. Ọtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu. Oge anyị ji wee na-awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m n'eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Oraifite is na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Today's topic is elemental beings and sacrifice. Elemental beings and sacrifice. Kende bụ mmụọ nke Chukwu ya na kedu ihe batara iji achụrụ ha aja a na-achụ achụ. Kedu ihe na-eme? Onye nwa bụ isiokwu anyị ji bịa. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọgwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jun na-aga n'iru. Aja mbụ n'elu, aja ebute ihe, aja esigoro na-ebu n'imirikiti ndị mmadụ elu. N'isi ụtụtụ a ejegori m na tempụl chụọ aja nke ọfọ kwupie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị all over the globe. Ị nwekwara ike isonyere anyị na aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum, maka na ike Chukwu zuru mba dum. Distance is not a barrier n'ọrụ mmụọ anyị na-arụ na aja anyị na-achụ ma ọ bụ n'afọ anyị na-agba na tempụl. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme wụ forward ya 3 prayer requests. Then you make token donation to account number. Chat him on WhatsApp. I'm going to go other details I need it for you in order to book. Here I aja ufuonwa. Bosi bazo nkonwa. I get na mmiri gori ihe ọnụ na-eri. Wee je chụọ aja mee saraka n'afa mmadụ dum na mmiri. Anyị gbagotazie n'enu ana. Bịa chụọ aja to entities of powers. Aja ihe mme n'afa mmadụ dum. Ajezie n'ebe nchụaja gbuo ebu
mesara aka n'afa mmadụ dum. I can tell you n'ike dị na aja na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Nya bụ ka anyị gabazie na iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa. Mana before anyị mee nke a, WhatsApp nọmba ị ga-eji nweta mbụ 0805 78 37672. I repeat, 0805 78 37672. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Anyị kwuru isiokwu anyị tata bụ elemental beings and sacrifice. If you pay attention to today's lecture, you will learn something that will change your life for good. Yes. Gịnị bụ elemental beings? Some people are hearing this word for the first time. Elemental beings. Like the name, how the name sounds and implies. Elemental. Now, elemental bụ dịka etu esi abụ oge anyị na-agụ akwụkwọ praịmarị, asị na ị nọ na praịmarị or elementary school. So the elemental beings is the gross material beings. Yes, elemental beings is like the foundational beings. And ma chọka earthly words mmeji wee kọwala gị ka iwe nwee ike ịghọta ihe bụ elemental beings. Bido n'okike ụwa na Genesis, na mmalite ka Chukwu okike kechara ụwa n'ihe ọma niile dị n'ụwa. Kee 4 cardinal points. Enwelu all the beings in the entire creation. Ihe niile ekere eke nwere ụmụ mmụọ ndị na-elekọta ya anya. Enwe caretakers n'ihe niile ekere eke. O nwere ihe ọbụla Chukwu okike kere n'elu ụwa dum. Enwere ndị angel nke ya, ndị bụ the elemental beings, ndị na-take care of that particular thing. Enwere ndị angel nke Chukwu ọrụ ha bụ inekọta trees, assorted types of trees, flowers. Yes, those things, sacred trees. Enwere ndị angel nke Chukwu ndị ọbụ ọrụ ha bụ inekọta ya anya. You can call them the herbs, etc. Etu aka esi nwee ndị angel nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ iguro rock. Ịma na rock na-eguro eguro. Rock grows. And o nwere ndị angel nke Chukwu ọrụ ha bụ ime ka ya bụ ife na-eme. O nwere ndị angel nke Chukwu dị n'ụdị dị iche iche, ndị na-eguro ana, ndị na-arụ ọrụ n'ala, abụ gnomes. Enwere so many. Enwere salamanders, ndị na-afụ maka ikuku na ndị ọzọ. Enwekwara ndị na-afụ maka the waters, the water beings, nke gụnyere the water sprites, the mermaids. They are there. Enwekwara ndị na-afụ na-eje ozi ma ikuku, the self. They can see what they self, salamander, mermaids, water sprites, elves, gnomes, and rest of them. There are many. Ikenina. However, divide all the entire forces into 4 portions. And about maka 4 cardinal points ka iberi kusita. Mani encho kan ko wala ke man na enwelu many angel nke Chukwu.
na-alụ ọrụ n'ụdị dị iche iche. Ọ na ịmara na o nwere ndị angel ijego na Baịbụl ya ebe agwara na enwere ndị angel na-alụ ọrụ nọ na city gate. Ọ na ịmara na o nwere the guards, the beings, unseen beings, they take care of every community, every town. Ọ na nwere idea, every nation. Enwere mmụọ na-eche obodo ọbụla, mba ọbụla, na anọ ọbụla. Enwere mmụọ na-eche, and mmụọ niile a na-echegasị ihe a nwere ọrụ asaịnụrụ ha na-alụ. Mana dịka novice, ị nwere idea na enwere ụmụ mmụọ na-eche obodo ọbụla. Ka mmalụ ga-atụ etu ya esi ghọta ya. Ifuru a na Abuja, ị na-abata ya, enwere ụdị ụmụ mmụọ, the elemental beings, the unseen forces, the entities of powers that governs the land of Abuja. On what idea? I mean, what idea because you don't understand how things work. Come but I go near Abuja. And we're going to and we're going to here I'm in a community no long inside FCT Abuja. I will Gwagwarada as a case study. Now Gwagwarada and the entities, the gods. Let me use the word. And when the gods they in charge, they are the movers and shakers of Gwagwarada. It was called in every community in Igbo. And well, it was where ịma ihe o ji abụ na-akọwa ihe ana m alaiki ka m na-ama ọtụtụ atụ ka m wee na-akarị everybody along. Ekwuona m ihe a times without number na earthly governance is prototype of what is happening in the spiritual realm. Etu esi wee bịa n'obodo ọbụla n'ụwa mmadụ ji anya ya na-afụ this gross material world. Ewe nwee ndị ndu, leaders, shakers, ndị eji okwu ha na-agba izu n'obodo ọbụla. Obodo ọbụla nọ n'ala Igbo eji m n'aka na village heads, enwere village heads, clan, enwere ndị isi, enwere town leaders. Ọ bụrụ na ị bịara n'obodo, ọ bụrụ na o nwere anyị na anya n'iji ịbịara with for charity, ịbụ ọgwụ mgbochi, ịbụ eatable things, i wee chọọ ka ijefu ndị obodo a meela ha saraka, gosi ha ezi ebumnobi gị, ihe izi ị ga-eme courtesy call, courtesy demands na ihe ị ga-eme bụ ijegolo jụọ ha kele onye bụ isi n'obodo a, kele onye bụ obi ha. Ọ bụzie n'obodo nwere igwe ma ọ bụ nwee ndị ndu elders, you go and see them. Ị bịa ịgwa ha na ya mission n'ịbụ ịrụ ọrụ an NGO, i wee bịa fụ n'obodo a wee sị na ị chọrọ ka NGO gị nye ha ọgwụ mgbochi nke na-alụ nka nke na-alụ nka, nyekwazie ha ihe onyinye ihe oriri. Ị ga-ebu ụzọ jefu onye na-achị obodo, kọwarịa ihe iji maka ịbịa, ya wee filuo na ihe iji maka ịbịa bụ maka ọdịmma ndị ọ na-achị. O wee nye gị approval, ọ ga-enye gị all the assistance ị needed, nke ga-eme ka ya wish na ya mission n'obodo ahụ succeed massively. Mana ọ bụrụ na ị just invade somebody's town without courtesy call,
without it following the laid down process, you might be disappointed. And when you keep booking aja, reason do not follow law to eme ihe. So ihe chọka nkọwala gị bụ na on this earth enough, etu a wee si wee nwe leaders of thought in every community. Etu a esi wee nwe leaders of thought in every community. Etu a ka esi wee nwe leaders of thought na mmụọ. Enwelu various beings na-arụ ọrụ dị iche iche. They are in ranks, layer by layer, spiritual entities. Ha nọ layer by layer to the higher realms. Enwere earthly beings. Ndị ọrụ ha bụ ịdị afụ maka ihe na-eme in this gross material. In fact, they are in charge. They call the shots. You cannot achieve great things here without their assistance. When you are going up in the higher range, like to want to contact the medium, the higher mediums, you need them. When you are going up to the ethereal world, the unseen world, they are going higher and higher to principalities and powers. Here I need a bike. You know that I'm buying a joke of an agwagi name well 9 quests of angels. Here about Keda, level by level. I can all work. Here I need never done the look at you. And will procedure. In all one would demand science. In my name, we had a bonoma flora. Yes. When some of these, when some bacteria were leaking on a particular place, they are not disturbing. They are there, but they are not causing harm. But I'm more than how if we see those diaphragm that is not causing harm, never harm. You take them to another zone, they become violent because they are not created in that manner and in that particular to exist in that particular place you work at. Etu according to more. Enwere ndị angelu nke Chukwu ndị na-eme operate n'ụwa a na-afụ anya bụ gross material. Nwere ndị angelu nke Chukwu na-eme operate in higher realms like in the medium. When the angelu nke Chukwu na-eme operate in the higher beings like in the ethereal world. When they name operate just like that, high. Where Bajana, the entities of powers, Ganye, where Gagido will ruin our primordial beings, to accord. As you kunata, I concentrate more on the elemental beings. Some other day, we will teach you about how the divine throne, for you to have faint idea, and all the ranks. Ndị ọdịnala Igbo nwere ya. Ọnya bata na na-ekwu okwu ọdịnala Igbo ya agwa gị ụmụ mmụọ. Enwere ụmụ mmụọ. Ụmụ mmụọ ka na-akpọ the gods. Ezumezu. Obodo ọbụla nwere mba ọbụla nwere ihe ha ji dị ebube. Enwezuru oge ọ ga-eruo agbagotawazie to the higher beings. Anyị nwa na be anyị na-akpọ alụkwụsị. Na mkpọbiri ya akpọ ya alụsị.
etu a ka ọ dị na mba niile mgbe ọnwụna nwere nke ha ịgbakọtabazie like to India ifụwazie like Lord Shiva ifụwa like Lord Shiva and so on and so forth. Ndị ọbụla nwere nke ha idekwa na ndị anya ha nwere nke ha ha bido gwaba gị maka eze nwaanyị Esther. Eze nwaanyị Esther onye a na-eme mmemme na ya esi na ya wee hiwe Easter. Ọ bụrụ ya ka anyị bịara ịkọwata bụsa anyị ga-emepe anya gị bandage will fall ka ịfụ clearly ihe anyị chọrọ ka anyị kwuo taata ka anyị dị well goro na elemental beings and ihe kpatara anyị ji achụrụ ha aja. Elemental beings is the fundamental beings anyị na ha nọ mgbe Chukwu Okike kechara ụwa. Ọ ha nwa nọ. This world would be better for this. Ị nwere ike ịmọrọ na ihe niile ekere eke for a reason. Ifugoro flower before fuka o si esi isi ụtọ. E nwere other flowers ndị ọzọkwa nwekwara isi ụtọ ha na-esipụta. Mgbe ha bidoro irradiate those their nice fragrance, we see other beings coming there. You see that they were joyful activities in the. Sometimes you will not know. Makani ngolike na afu ka some like butterfly is coming and going. Some incense will be coming and going. Because of that fragrance, that particular flower, the water at that point in time is attracting those beings. Those beings in Afu is for the well-being of man. They are not harmful. They are here for the betterment of man. They are here for the betterment of man. So elemental beings are here. They are real. They are in charge of this gross material world, this world you are seeing, before the arrival of man. Before man was even created and permitted to be, before man was created and permitted to be the higher caretaker of this gross material. Ndangelu Nkechukwu are here to serve God Almighty in gratitude. However, in their course of serving God Almighty in gratitude, they normally come across us. Now, it's our duty to make them our friends. Remember, whenever you make the Angelo Nkechukwu, whenever you make them your friends, you stand to benefit a lot. Lots of stories was said, even in the Bible, to buttress the fact that Angelo Nkechukwu exists. Ha na-agagharị na-eme mma, na-atọ ndị mmadụ na-agbụ, na-agọzikwazi ndị mmadụ. Man, you have to make them your friends. You have to do what I call PR, personal relation. Build personal relation with more, so that the haga fotagiri kenye ha. Ka we can mele gin kama o mere gin kosa. So he was ready to do onwe kedi ihe ga-eme. Ka gị na ụmụ mmụọ ndị akpọrọ elemental beings, ndị nọ n'ebe dị iche iche. Ọ dị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Ha nọ n'anyanwụ, ha nọ n'ọnwa, ha nọ na kpakpando. Ha nọ n'ikuku, ha nọ na mmiri, ha nọ n'ana. Enwere millions of them, ndị Angelo Nkechukwu, ndị ọrụ ha bụ ịda agagharị na-eme mma na-atọ ndị mmadụ na-abụ. Ha na-use so many ihe Chukwu kere eke wee na-atọ ndị mmadụ na-abụ.
ịlọtara akụkọ Jizọs kọrọ na Baịbụl, akụkọ akọrọ na Baịbụl na Jizọs dị na pool of Bethsaida wee fụ nwaanyị. Jesus saw a woman, a sick woman, and was like, the woman, what stops you from dipping yourself inside this water whenever the elemental beings visit the water? And you know that if you enter the water as a first person, whenever they visit, you will receive their blessing, you will be healed. The woman told Jesus that he doesn't have anybody that will take her into the water. Immediately the elemental beings arrive. But because before she will manage to get up to go there, some other person must have come there first. To show you that these entities of powers, there is a certain time these elemental beings normally go around doing good. I've told you to always, if you want to tap from these blessings, always be around, create time for your spiritual exercise, anything around close to 3 o'clock, whether it's AM or PM. Is a time of radiation of grace. They can leak here, but also divine mercy. Yeah, because they don't want to tell you that at this particular time, and time of the day, I'm going to do more than our all go to. When the Nagari no gay, when the Naro Nabat. When you can idea. I don't come to pay Anyata. He had not check while agable. Nandanjalun care to go well on the Nagari name. And we're on Dolo Habo, Iyo Ayo, Iyo Taraga Amara, at any particular given time. On will always a chelo, all favor, a cheria. On our day more better. More brother lawyer and issue to do. Okay, Iloma. Note this. Iloma na adema in the morning hours. Makano walondanje don't get to Gundenano, Najawoke. Yes. Mobuni Medie, no gambade. Na wuni yeme we not. Oge ihe bụ oge eji eme ihe siri ike. O nwere elemental beings ndị na-anọ ọrụ n'oge a. Oge a ka eji eme card petitioning. Oge a ka eji eme reporting. Oge a ka eji eme ihe siri ike. Oge a ka eji ezipụ ụmụ mmụọ siri ike wee kpee ikpe siri ike. So elemental beings nwere oge na dị more suitable for them. So mee udo with ụmụ mmụọ ka ọ bara gị uru. Nwe oge ị ga-eji wee na-achụrụ ha aja. Gị na ha dị na mma. Agwara m unu na aja a na-achụrụ ụmụ mmụọ dipendịrị n'ihe ị na-ayọ. Enwere aja saraka bụ aja o sacrifice. Enwere aja ihe mmehie. Enwere aja mgbaghara mmehie. Enwere aja epụta ihe. Aja dị iche iche depending n'ihe na-ayọ maka ya. And ihe ahụ ị na-ayọ na-edetermine ihe ị ga-eji the content. Example, ọ bụrụ na ị mụtara dada, dependere ndị dada ndị mmiri na-ala karị ihe ọnụ na-eri, ihe saraka. Ịghọtara ya, ha na-ala a lot. So o dependere ihe chọrọ, ọnwụ niile ọma ka ị chọrọ ije menụ. Were ihe ọnụ na-eri, ugofa. Mana ọ bụrụ na ọ na-achọ igbo onwe aja, ọ bụrụkwanụ na a na-achọ ka a chụọ aja, na aja a na-achọ ịchụ bụ aja appeasement.
ịchọba aja ihe mme. Enwere ndị elemental beings ndị na-afụ maka ụdị aja dị iche iche a. Na-ege ntị. Enwere ụdị aja ya bụ ịchọ ichenụ ọ bụrụ aja ile ọma imesara aka. Enwere elemental beings na-adị in charge. Ọ ya ka m ji agwa ndị mma and ụdị aja saraka aja ihe ọnụ na-eri a na-amasị ndị mmiri nke ukwuu. Ịghọtara ya? Then enwere aja appeasement na-eme involve aja ihe mmee, aja ihe ogbo onwe ihe dị ndụ. Ịghọtara ya? Enwere aja dị iche iche. Enwekwara almsgiving, ọkwa aja ka ọ bụ. Mana nke ọbụla niile enwere ndị ụmụ mmụọ elemental beings na-afụ maka nke ọbụla. Ọ bụrụ na nke aja ihe mme, enwere elemental beings na-afụ maka aja ihe mme. Ịchụọra ha nke ha ya anabata. So mara ihe ụdị aja ị chọrọ ịchụ. Malụkwanụ na ọ dị mma ka ị na-ebuild personal relation with ụmụ mmụọ ndị na-afụ maka ụdị aja a. Ka ị wee build personal relation. If you do personal relation, believe in me, they will always come to your aid. They will always come to you to defend you when needs arise. One chụba aja, nwere aja ọbụla ị chụrụ bụ ihe efu. Aja ọbụla ị chụrụ inclination abụnatara ihe efu. Kama enwere ike dụtọ na ịghọtara how things work. O nwere ike ihe anyị particular thing ahụ ibu n'obi wee na-achụ ya bụ aja. Ọ bụrụ na amazi ya maka n'ihi na ọ bụrụ that one bụ the present one. Maka n'ihi na ebu nwata na-asa ahụ n'afọ ihe ịmọrọdụ nke bụ kacha mkpa. Onye ọnwụ na-ada n'isi, o nwere the other woman zelo Yoruba land. O wee bụ na ọnwụ ya nwaanyị melụ major surgery. Yes, mere major surgery. But the thing na ya bụ na after ka emechara that major surgery, nwa ya bara na coma. Ọmọrọdụ onwe ya and ọ naghị respond. Doctors have tried their best ka o respond back to treatment. Ọ naghị respond. Ọmọrọdụ onwe ya. Yes. After ka agbasara some certain drugs, enwere ike wee perform other surgery. Mmụ ya bido tibe mkpu bebe akwa. Sinekwa na nwa ya nwaanyị na-achọ ịnwụnarị ya na wee kpọọ m Eze-Ana sị kedu ihe a ga-eme. Wee sị ya weta afa dị ledi agbawa afa gbachaa afa. Ọ bụrụ na ọnwa adabago n'isi ekwubego ọnwa ekwubego ya ọnụ. So na ihe nidiri imegoro first and foremost bụ ịgba ya onwe chukwachi ya. Maka na ihe esi na chi a dị mma. Kedu ihe m mere? Ọyịgba m sị m biko n'ọdụ dị adọrọ mma n'ebe ya nọ kịta. Vat as he speak, ego mụ na ya kwuru ọ ya ọkwụchara ya ọkọfọrọ ya obere. Fat half of the money ka o send. Wee yọwa m sị m n'ebe ya nọ kịta n'ọnọdụ ya adọrọ mma na nwa ya nwaanyị na-achọ ịnwụnarị ya. Ma m biko o nwee ihe ọbụla m nwere ike ime ka akpọchigata nwa ya azụ. Mgbasị afọ na-ekwu na nwa na ọgwụ call back to life ka a ga-eme n'ọgwụ njewazi ka ọ na-ejewa maka ọ nọ na coma. O respond to the kwesịrị respond after ka emechara the surgery. Yes. So wee bido ọrụ alụsị ọrụ alụ that particular morning. I rụdoro ọrụ oluo oge ihe anyị rụcha dị ọrụ. Then after ka alụsị ya dị ọrụ oru na mgbede ya mgbe doctor bidoro gawa ward round. Doctor Fune will massive improvement. It was like, woman, what happened? I said, however, doctors confirmed more that the lady epidogo were improvement gradually. Believe in me, to cut the whole story short, 2 days down the line, that lady was discharged. As we speak now. May I be Nachia, a bobezi, Ugwausa. Mana balance ya was ringing on your Maria de Gormompa.
bụ na nwa ya nwaanyị ame gịnị na ụkwụ ya na-abụ. mana ewezụga dati aja ịchụ aja call back to life, maka na o nwere ndị njelu nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ ya elemental beings na ị ga-achụrịrị aja at that particular time. Aja ya na-akpọ ya aja Igbo onwe. So nwanne, recognize ya their forces, recognize ya the entities of powers, recognize ya elemental beings, ka ị na-akpọtụrụ ha from time to time n'oge mkpa, maka na enwere nke na-alụ. Ọ bụrụ na gị na ha adịrọ na mma, ọ ga-afịakwa gị ahụ. The time of need, ọ ga-afịa gị ahụ. Mana ọ bụrụ na ị build a personal relation with these elemental beings, believe in me, mgbe ọbụla o rejiere na ndụ gị, ọ bụgoro niile ebe ọbụla ị nọ wee connect ya nwe with the power of the sun face east, wee gbọkuo ha, ọ bụgoro nzu maọbụ edo iji, maọbụ ọjị, maọbụ ordinary hot iji. In fact, even if you can't get all those things, go and look for a cup of water. Use water to pour libation. The truth is that water might not connect instantly, but when it connects, it remains permanent. Yes, blood sacrifice connects faster because it has life. Then followed by other libation, like etonku, oku. It connects faster too, because it evaporates. Unlike water. Water takes longer time to connect, but once you connect, it remains stable because water remains. But blood sacrifice and body libations move faster. But you need to be doing the connection from time to time. So what am I saying in essence? This lecture will not be long. What I'm saying in essence is this. Keep aligning yourself with elemental beings because they know road. Once you keep assigning with them, believe in me, they will help you to do exploits. Once you align yourself with them, you will never lack because they will always be there to help you to achieve great things. They will always come to your aid whenever challenges of life faces you. Always create time for meditation with elemental beings. They sabi road, they know road. They understand perfectly how things work here in the world of the living. But do you know why you're having challenges? You don't recognize the rules. Name with the rules. You can't ignore those elemental beings. Yes, you can't, because you need them as fundamental beings in order for you to excel. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ na elemental beings kwesịrị ka ị recognize ya ha na-atụrụ ha aja. We are not worshiping them. Elemental beings is for us to recognize the fact na enwere na-ekere ọlụ eke. So that they will help you carry your matter to the greater beings and never gonna weather ayo. If they become your friends, the elemental beings, they will use in many ways to protect you and protect your interests. So from today going forward, recognize the elemental beings. They are beings that understand how things work in creation. And they know and they understand these things more than you. Because they are natural beings. You need them. Be humble enough, humble yourself to recognize these entities, these elemental beings. Don't hate animals, don't kill animals if it's not for the purpose of maybe to nourish the flesh or for the purpose of using them for the benefit of man, spiritual benefit of man. So all this entire creation, they are very good and very important, very helpful to humans. Can we say about only what I just only high elemental means and their work? Remember, their work is to serve God Almighty.
However, in their work, they normally come across man. And if you make yourself their friend, believe in me, they will always protect you and protect your interest. Send the other message in our WhatsApp 0805 7837 672. I repeat 0805 7837 672 or 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ọ bụrụ na ọnwa egburu oji echi wee chụ aja, emechaa na ọ ga-ekwu ome ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. Udo dịrị ọnụ.